He sits at the feet of Jesus. Anogara patsoka dzaishe Jesu. Because Mary, Nekuti Maria in good times, panguva dzakanaka would sit at the feet of Jesus. agara igara patsoka dzaishe Jesu. In bad times, Panguva dzakaipa she would sit at the feet of Jesus. aigara zvakare patsoka dzaJesu. When she was laughing and smiling, Paakanga achiseka achifara she would sit at the feet of aigara Jesus. patsoka dzaishe wedu Jesu Kristu. When she is crying, Apo achichema she sits at the feet of anogara Jesus. zvakare patsoka dzaishe wedu Jesu Kristu. Yes. She is used to this. Akatozvijaira izvi. Because one day when Jesus visited them, Nekuti nerimwe ramazuva Ishe Jesu Kristu avavhakachira. whilst Martha was busy with everything that is not important, Apo vaMarita vaimhanya-mhanya vachibata-bata zvisina basa. Mary sat at the feet of Jesus. Maria akagara pamakumbo aishe wedu Jesu Kristu. Even when Martha complained, Nyangwe Marita paakati hazvina kunaka zviri kuitwa naMaria. don't you care, Jesus, that I'm working alone? Naishe Jesu hamuzioni here kuti ndiri kushingaira ndiri ndoga. And Mary is just sitting at your feet. Ichi chisikana Maria chakangogara pasi petsoka dzenyu. Mary did not answer. Maria haana kupindura. She sat at the feet of Jesus. Akaramba agere patsoka dzaishe Jesu Kristu. Because sitting at the feet of Jesus Nekuti patsoka dzaishe wedu Jesu Kristu makes things happen in the now. zvinoita kuti zvinhu zviitike ipapo. When Jesus looks at Mary, Apo Jesu achitarira kuna Maria, Jesus asks, anobvunza Ishe Jesu, where have you laid him? ko mamuvigepi? They say, come, Zvikanzi uyai, come. uyai. And you know, Jesus goes. Ishe Jesu vanoenda navo. When he arrives at the tomb, Panosvika pabwiro, Jesus says, Ishe Jesu vanoti, open the tomb. zarurai bwiro. Martha, who had disappeared, Marita akanga nzvenga aenda kwaenda, comes again. anobva adzoka zvakare. She says, no, Lord, Anoti kwete, you can't open this tomb hamungavhuri bwiro. because my brother has been there for 4 days. Nekuti kana ari hanzvadzi yangu anga ari mubwiro kwemazuva mana. Her body has decomposed and there is a bad odor. Muiri wake hauchisina kumira zvakanaka. That is Martha. Uyu ndiMarita uyu. She knows Jesus, Anoziva kuti Jesu. but she wants to impress people at the expense of her faith. Asi anoda kufadza vanhu achikanganwa kutenda kwake. As if Jesus pushes Martha away. Zvino Jesu anomuisa padivi. Say, open the tomb. Ndobva vavhura bwiro. Why did Jesus instruct them to open the tomb? Sei Jesu akavati vazarure bwiro. Remove the stone. Bvisai matombo. It is because Jesus did not put the stone on the tomb. Jesu anovati bvisai matombo nekuti haasi akaisa. If you put stones on the tombs, Jesus will say one day, remove the stone. Imi mukaisa matombo pabwiro nerimwe ramazuva Jesu achati bvisai matombo enyu. Because this stone, Nekuti aya matombo aya, when it is combined with Martha, kana dombo iri naMartha zvasangana, they become a roadblock to the faith of today. zvinobva zvaita roadblock yekutenda kwanhasi. Remove the stone. Chibvisai dombo. Marita ndapedza naye. Whether there is a stench, remove the stone. Kana pakadi bvisai dombo. If you are afraid of a bad smell,
kana muchitya kunhuhwa. Jesus is not afraid to go to the gutters Jesu haatyi kuenda panonhuhwa kana pakadini, where the smell is choking. pekuti nyangwe munhuhwi wacho unenge uchakuvhara chaizvo. There is no smell that can choke the Jesus' hand. Hakuna munhuhwi ungakanganise Jesu Kristu kuti aite zvaanoda. After the stone is removed, Panobviswa dombo, Jesus calls out on Lazarus. Ishe Jesu vanodana Lazarus. Lazarus, Lazi, come. Buddha. Lazarus, Lazi, come. Buddha. Why did he say Lazarus? Sei achidana kuti Lazarus. It's because if he just missed saying Lazarus, Nekuti akasati Lazarus, if he just said come out, akangoti Buddha, a number of people who had died would have come out. paionekwa nhamo yevazhinji vaibuda. But today, Asi nhasi, it is the miracle of today for Martha, chishamiso chanhasi chamarita for Mary. naMaria. He calls Lazarus by his name. Anodana Lazarus nezita rake, Come out. Buddha Lazaro. And when Lazarus hears the word, Apo Lazaro achinzwa shoko and he raMwari, tries to kick, ndomva aedza kuti aone kuti oita sei, he can't come out akatadza kuti obuda sei, because they've tied him. nekuti vanhu vakanga vakamumonera Why do nokumusunga. you tie people when they die? Munosungireiko vanhu kana vafa? Jesus say, Jesu vanotivo, you tied him, imi makamusunga, untie him. usunungurei. Why do you allow people Sei muchirega vanhu to tie your faith? vachisungirira kutenda kwako? When they untie him, Pavakamusunungura, Lazarus jumps out of a deep sleep. Lazarus akamuka kuva kwafa. He kicks. Ndomva auya. Jesus says, Jesu vanoti, from here, kubva pano we're going to a celebration. tava kuenda kunofara. I'm going to sit with you at the table. Ndava kunogara newe patafura. You don't need refreshing. You don't need a shower. Aiwa, udi kunogeza, udi kana shawa Because iwe. when the power of God touches you, Nekuti kana simba raMwari rakubata, you are cleanest than all the soaps can make you clean. unenge wachena kudarika chero zvaungaitwe nesipo yakadini. You smell so good than all the other perfumes. Unoita sewakazora perfume isina kuzorwa nevamwe. Straight from the grave, Uchibva muguva, he's sitting at the table with Jesus. uyo atova patafura naIshe Jesu vava kutodya. Jesus Ishe Jesu did not come to the ICU havana kuuya kuICU because he wanted something more. nekuti aida zvimwe zvakawanda. Jesus did not go to the mortuary Ishe Jesu havana kuenda kumochari because mortuary was a small boy. nekuti mochari yakanga kari kamukomana kadikidiki. Jesus did not go to the funeral Haana kuenda kunhamo because he has got no business with the funeral of Lazarus. nekuti haane ine nhamo dzana Lazaro. He wanted to raise him when he was already stinking. Aida kuti amumutse ava kutonhuhwa. That's why he came. Ndokusaka akauya So God is saying, kuti Jesus Ishe Jesu is not delayed. havanonoki. Jesus Ishe Jesu is waiting vakamirira for your worst experience. kuti usvike pamagumo okurwadziwa He's kwako waiting. experience. Akamirira That your cloud must be darker than what it is today. kuti gore rako rinyanye kusviba kutodarika zvariri nhasi, Because it's going to show up. nekuti achauya. When